آئیے پہلے دیکھتے ہیں حنان الفردان کا اصل ویڈیو. Number 74. We'll continue with the same point. So in the last page we learned 5 words related to solving problem, and now we'll continue with the others. So complain, shakwa. Shakwa. You can say I have no complaint. ما عندي شكوى. ما عندي شكوى. Another word you may need it. Right. For example, this is my right. You could say هذا حقي. هذا حقي. This is my right. Don't worry. You want to call someone down, so you would say لا تحاتي. لا تحاتي. Very simple 2 words. Or you can add more words if you want. So for example, if you say لا تكبر الموضوع, they will say like you know more Arabic and it's a bit advanced kind of Emirati Arabic. تمام؟ لا تكبر الموضوع. لا تكبر, don't make it bigger. لا تكبر الموضوع. Or you can say لا تكبر المشكلة. Don't make the problem bigger. خلى يولي. خلى يولي. So just leave it. Ignore it. خلى يولي. You could say I couldn't care less. خلى يولي. Or sometimes you would want to say like this is not what I meant. مو, which means not. مو قصدي. This is not what I want to mean. This is not what I meant. مو قصدي. Don't misunderstand me. You would say لا تفهمني غلط. لا تفهمني. لا تفهمني غلط. Don't misunderstand me. If you want just to get over this topic or over this problem, you can just say خلاص. Like it's over. خلاص. تمام? Or if you want to be a bit positive, and then you could say خلها على ربك. خلها على ربك. Keep it in the God or leave it in the God. So you learned a good number of words related to the problems. Now we are done with the problems, and then we are moving to something شکوی. شکوی. شکوی یعنی شکایت. شکوی شکایت. شکوی شکایت. ما عندي شکوی. ما عندي شکوی. مجھے کوئی شکایت نہیں. ما نہیں. ما عندي مجھے نہیں ہے. شکوی کوئی شکایت. ما عندي شکوی. مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. ما عندي شکوی. ما عندي مجھے نہیں ہے. شکوی کوئی شکایت. ما عندي شکوی. مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. حق. حق. دیکھیے اماراتی ڈائلیکٹ میں یا اماراتی لہجے میں کہیں کہیں پر قاف کو تلفظ گا کی طرح ہوتا ہے. تو یہاں حق نہیں ہے اس کا تلفظ. اس کا تلفظ ہے حق. حق. حق یعنی حق. حق یعنی حق. یہاں پر قاف کا تلفظ گا کی طرح ہے. حق یعنی حق. تو یہاں بھی قاف کا تلفظ گا کی طرح ہے. ھذا حقی. ھذا حقی. یہ میرا حق ہے. ھذا حقی. یہ میرا حق ہے. حقی. حقی یعنی میرا حق. ھذا یہ. ھذا حقی. یہ میرا حق ہے. ھذا حقی. یہ میرا حق ہے. لا تحاتی. لا تحاتی. فکر نہ کرو. لا نہیں. لا تحاتی. فکر نہ کرو. لا تحاتی.
फिक्र ना करो. ला तकब्बर अल मौदू, ला तकब्बर अल मौदू, बात बढ़ाओ नहीं. ला तकब्बर अल मौदू, बात बढ़ाओ नहीं. ला तकब्बर अल मौदू, बात बढ़ाओ नहीं. ला तकब्बर अल मुश्किला, ला तकब्बर अल मुश्किला, मुश्किल बढ़ाओ नहीं. ला तकब्बर अल मुश्किला, मुश्किल बढ़ाओ नहीं. ला तकब्बर अल मुश्किला, मुश्किल बढ़ाओ नहीं. खल्ला यवल्ली, खल्ला यवल्ली, कोई परवाह न करो. खल्ला यवल्ली, कोई परवाह न करो, यानी जस्ट इग्नोर इट. खल्ला यवल्ली, कोई परवाह न करो. मक़सदी, मक़सदी, मेरा ये मतलब नहीं था. मक़सदी, मेरा ये मतलब नहीं था. अभी यहाँ पर काफ का तलफ़ुज़ का की तरह ही हो रहा है. इससे पहले हक में आपने देखा था वहाँ गा की तरह तलफ़ुज़ हो रहा था, हक कह रहे थे. यहाँ काफ का तलफ़ुज़ का की तरह ही है. मक़सदी, मेरा ये मतलब नहीं था. मक़सदी, मेरा ये मतलब नहीं था. मक़सदी, मेरा ये मतलब नहीं था. ला तफ़हमनी गलत, ला तफ़हमनी गलत, मुझे गलत ना समझो. ला नहीं, तफ़हमनी, मुझे समझो. गलत, ला तफ़हमनी गलत, मुझे गलत नहीं समझो, मुझे गलत ना समझो. ला तफ़हमनी गलत, मुझे गलत ना समझो. खलास, छोड़ो जाने दो. खलास, छोड़ो जाने दो. खलास, छोड़ो जाने दो. खलास, छोड़ो जाने दो. खलहा अला रब्बिक, खलहा अला रब्बिक, खुदा पर छोड़ दो. खलहा अला रब्बिक, खुदा पर छोड़ दो. खलहा अला रब्बिक, खुदा पर छोड़ दो. अब ये इसके बाद देखेंगे हम हनान अल फरदान का असल वीडियो. आइए पहले देखते हैं हनान अल फरदान का असल वीडियो. Number 74. We'll continue with the same point. So in the last page we learned 5 words related to solving problem, and now we'll continue with the others. So complain, shakwa, shakwa. You can say I have no complaint. ما عندي شكوى, ما عندي شكوى. Another word you may need it. Right. For example, this is my right. You could say هذا حقي, هذا حقي. This is my right. Don't worry. You want to call someone down, so you would say لا تحاتي, لا تحاتي. Very simple 2 words. Or you can add more words if you want. So for example, if you say لا تكبر الموضوع, they will say like you know more Arabic and it's a bit advanced kind of Emirati Arabic. تمام؟ لا تكبر الموضوع. لا تكبر, don't make it bigger. لا تكبر الموضوع. Or you can say لا تكبر المشكلة. Don't make the problem bigger. خلى يولي, خلى يولي. So just leave it, ignore it. خلى يولي. You could say I couldn't care less. خلى يولي. Or sometimes you would want to say like this is not what I meant. مو, which means not. مو قصدي. This is not what I want to mean.
This is not what I meant. مو بقصدي. Don't misunderstand me. You would say لا تفهمني غلط. لا تفهمني. لا تفهمني غلط. Don't misunderstand me. If you want just to get over this topic or over this problem, you can just say خلاص. Like it's over. خلاص. تمام? Or if you want to be a bit positive, and then you could say خلها على ربك. خلها على ربك. Keep it in the God or leave it in the God. So you learned a good number of words related to the problems. Now we are done with the problems, and then we are moving to something